back. Are you okay? Yeah. Shit. Wow. Fuck. Hey Fanny, have you seen the latest episode of the Golden Trail series? No, but this is what happened. En el día más caluroso de la historia de Cegama y Corrie, Kilian se puso líder poco después de salir para ganar así su 9ª Cegama. Elian fue la sorpresa del día, hizo una carrera brillante para ganar la primera maratón de su vida. Nos vamos a Chamonix, la carrera salió muy rápida, las temperaturas eran altísimas y el italiano Davide Magnini logró una sólida victoria. En la categoría femenina, Ruth Croft tomó el liderato en la segunda parte de la prueba y ganó su primera carrera del 2019. Canacey fue la tercera cita de las series, Davide Magnini dominó toda la prueba y llegó primero ganando así 2 carreras seguidas. La orientadora Judith Wider fue la vencedora en la Dolomites Run 2019. Después de Italia, Suiza, para correr la legendaria Siéntese. Kilian Jornet regresó a las Golden Trail World Series ganando la carrera y bajando el récord en 3 minutos 27 segundos. Maud Matisse empezó muy fuerte desde el principio, venció y batió el récord por 5 minutos. La Pikes Peak Marathon fue impresionante y muy emocionante. Kilian Jornet estuvo en cabeza toda la carrera, ganó pero no batió el récord de Matt Carpenter. Una intratable Maud Matisse se llevó la victoria el domingo y agregó otro récord a su currículum, rompiendo el registro de Megan por más de 12 minutos. Veamos cómo está la clasificación antes de Ring of Steall. Entre los hombres, David, Bart y Steall pierden una posición. Kilian se pone primero y es el nuevo Golden Leader. Thibaut, Remy y Nadir mantienen los mismos puestos. Andy Walker sube un peldaño desde el 9º al 8º. Ari Chegea, por primera vez en la temporada, se mete entre los 10 primeros, es 9º y cerrando la clasificación masculina, Sage Canada, 10º. En categoría femenina, Ruth Croft, Silvia Rampazzo y Elisa Desco bajan una posición y la líder pasa a ser Maud Matisse. Judith Wider y Elian descienden a la 7ª y 8ª posición. La 5ª es Amandine Ferrato y Megan McKenzie vuelve al top 10 con una 6ª posición. Eli Gordon se pone 9ª, entrando en el top 10 por primera vez en esta temporada. En la 10ª posición, la noruega Ingrid Kaspersen. Escocia está situada en la parte norte del Reino Unido, ocupando aproximadamente 1/3 de la isla de Gran Bretaña. Hogar del legendario monstruo del lago Ness y los grandes castillos de las tierras altas, Escocia es un lugar de cuento de hadas. Tiene muchos tesoros en su territorio, cielos espectaculares, arquitectura ancestral y vida salvaje. Ubicado en un entorno idílico a tan solo 7 millas al este de la magnífica Glencoe, encontramos el pequeño pueblo de Kinlochelven. Aquí se celebra la Ring of Steall. It's the last race. It's the last qualifying race. We have the final. Feeling rested, ready to rock? Yeah, it's gonna be good. I'm a little stressed. Yeah, but I'm ready to go. I came to Sugama. I really had no expectations for the race. I just wanted to try a first marathon. Didn't have any sponsor. I was just going there all alone, and it was a new experience. And then I won, and it was crazy. Elian gana su primer maratón. Increíble, tenemos una nueva Golden Leader. And after that, I got invited to the Mont Blanc Marathon, and I got a contract with Salomon, and lots of things were happening. So it's kind of a huge start of my season. Elian abandona en los primeros momentos de Dolomites Run.
Continúan los problemas para Liam. Vuelve a abandonar en Siéntese. Está siendo muy difícil para ella. I took some time to recover and I missed the Pikes Peak, but now I'm here. It's the last race and I'm 8th position, but I need one more race because we need 3 races and I really want to be top 10 and go to Nepal, and I aim as high as possible, so I'll do my best. Bienvenidos nuevamente a Escocia para la 6ª cita con las Golden Trail World Series, la última oportunidad para los atletas de conseguir meterse en el top 10. I think it's like 99.9% impossible. But yeah, I'm ready to go out there, give it everything I can, and see what happens. I mean, anything can happen. The people who I presume will be in front of me might not be, you never know. Miracles can happen. Holly se encuentra actualmente en el puesto 18º y no tiene nada que perder, mientras que Ingul está 10ª y si no tiene un buen resultado hoy, podría quedarse fuera de la final. So I know I need to go all in if I want to be in the top 10 and go to the final. I've chosen to run just 3 races out of the Golden Trail Series, so for me it was the last chance to qualify. Well, yeah, I think Judith will be a strong one. ¡Allá vamos! Acaba de empezar el Ring of Steall 2019. Comienza la lucha en la última carrera de la clasificación. Afrontamos la primera subida y así está la cosa en carrera. Nadir en cabeza y Bar justo pegado a él. Un poco por detrás viene el suizo Remy Bonnet. Parece que este pudiera ser su gran día. Yeah, this year the plan was to do 4 qualifying races and to finish in the podium of 3 of them. Steall Angerboom con un 4º puesto para empezar la temporada no está nada mal. Steall Angerboom llega 4º y se queda a la puerta del podio. Steall entra 6º, es un gran resultado, pero vuelve a perderse el podio. And so far I've done 3 races and haven't finished in podium of any of them. So now it's last chance. This course has like everything except a lot of flats. The thing about Ring of Steall, though, is it's a lot different from Pikes Peak. It's a lot more technical, and the competition in all these races in the Golden Trail Series has just been at a super high level, so there's really no margin for error. I can't fall and hurt myself. I can't have a bad race. I've got to be consistent, but I am confident, more confident than I was last year at this race, and hopefully I could have a good result and get that ticket to Nepal. Nadir y Bar siguen corriendo juntos y muy próximos. Parece que Bar no lo va a soltar fácilmente. Remy va 3º y Maskin 4º, viniendo desde atrás. Remy ya siente la presión. So yeah, if I want to have a chance to qualify for the final, I have to do at least a podium. So it's going to be super tough, but I'm up for the challenge and I'm excited for this exciting race tomorrow. Mark está 5º por delante de Sage en la lista. Ahora mismo parece que lo tiene difícil para clasificarse. Se farò bene questa gara ci sarà l'opportunità di fare un buon piazzamento nella overall dopo il Nepal e ci sarà sicuramente una sfida tra me e Davide che è un mio amico, un mio compagno di squadra, però in gara non bisogna guardare in faccia a nessuno.
Judith or Eliane or Ingveld win, or come first, second, third in whatever order, then I'm definitely safe. But if that doesn't happen and Fanny or Holly wins, or come second in either order, then I could be in trouble. Holly Page. So I have to make sure that I have her behind me. No mistakes are allowed tomorrow. At the beginning of the season, I didn't have a really good start, but now I am in the game for Nepal, so I will not give my position for that, and I will give my best tomorrow to stay in that position. Esto es increíble. Remy Bonnet se ha torcido el tobillo y se ve obligado a abandonar la carrera. Are you okay? Yeah. Shit. Wow. The start of the big downhill towards the aid station, then I saw Bartolomé was sitting there. So it's like, of course it's good to be in a better position, but they are like friends and I'm sad to see that they are just sitting there. It's not fun. So yeah, I hope they will recover fast. Parece que Bart sigue aún tirado en el suelo y no va a poder continuar. Justo detrás de él llegará Max King. ¡Hey, pero no, espera! Ese no es Max, es Mark Lauenstein. Ha ganado 4 puestos y ya es segundo. Yeah. Los corredores están acabando la primera bajada y aún no hay nada decidido. I don't understand all this stress. Like, enjoy the view, come on. Are you sure? No, I'm just feeling shit. I've done 3 races and haven't finished in podium of any of them. I have to do at least a podium. Holly Page. So I have to make sure that I have her behind me. 99.9% impossible. Yeah, so I know I need to go all in if I want to be in the top 10. Hopefully I could have a good result and get that ticket to Nepal. ¡Hey, pero no, espera! Ese no es Max, es Mark Lauenstein. Ha ganado 4 puestos y ya es segundo. There is not so many men in front of you. Judith è molto forte e in discesa è molto forte. So I'm happy she didn't pass me. Tove Alexanderson va líder y se la ve muy bien en el descenso. Ha establecido un nuevo récord de carrera con 3 horas 46 minutos 28 segundos. Of course, I know Tuve. Tuve is a really good friend of mine. I met her at orienteering races. We have been competing many years together and against each other and had lots of fights together in the final shoots, but also on the courses. Judith Wider está corriendo a un ritmo increíble, va en tiempo de récord y es la 11ª en la clasificación absoluta. Independientemente de lo que ocurra al final, esto ya es un gran logro. But you never know, everything can happen, and I think for me the challenge is to stand on my feet, and if I do that, who knows, maybe can challenge Tuve Alexanderson 10. All my races normally I'm really slow at the start and I get stronger and stronger and I overtake people towards the end.
So it was just, I was stressed all the race, like running scared the whole time. And so it was just keeping going, keeping that pressure going, keeping mentally strong even when you feel physically weak. It was like in Siéntese as well earlier this year. Eliane en el cruce del río parece que va un poco cansada. Está en 9ª posición, tiene que terminar la carrera, no puede permitirse una nueva retirada. I thought, okay, I've gone all the way here and I started the race, but I wish I had a bit more training. Nadir sigue líder en la carrera masculina, lo está haciendo muy bien. Después del segundo puesto del año pasado detrás de Kilian, parece que este año opta al oro. Tiene una importante ventaja frente a Mark, que va segundo, y tiene el podio que necesita al alcance de la mano. Poi l'ultima discesa ero completamente fritto e alla fine mi sono girato e mi sembrava che ce l'avevo vicino il secondo e gli ultimi chilometri sono stati veramente difficili. I was still convinced if I don't win that I won't make it, and then I could really push all the way, and especially the downhill I could run really hard, and this was a great feeling. It was fantastic. I tried to stay with Mark, and I know I was pushing him as well. And then I knew that somebody was back behind us about 2 minutes at the waterfall. Once we got to the top, I kind of figured out that was Steall. And then we get to the end of the ridge, starting the descent, and they said like the people in front looked tired, so that gave me some motivation to push. Stian Angermund va cuarto, pero está apretando fuerte para pillar a Max. Quiere su podio. Nadir ha ganado con un tiempo de 3 horas, 14 minutos y 47 segundos, mejorando así su segundo puesto del año pasado y consiguiendo su tercer podio en las Golden Trail World Series 2019. Mark Lauenstein necesitaba un milagro en el día de hoy y lo ha conseguido. Corrió de forma brillante y entró segundo. Ahora tiene muchas posibilidades de estar entre los 10 primeros, aunque vamos a esperar a la clasificación definitiva. It was a whole hype about qualifying for the final of the Golden Trail Series. I didn't believe in it, that it would be possible, but yeah, I was here to have fun on the race, to fight hard and to have a good battle out there. Usually I'm not the lucky one. Usually I get for what I work for, but this time I definitely got lucky and yeah, I'm in. Stian Angermund cruzó la línea de meta de nuevo en cuarta posición y se queda fuera del podio. Kind of disappointing not finishing on the podium, but yeah, the legs were not good and I was able to push very good. Judith Wider ha conseguido romper el tiempo récord por 9 minutos y 42 segundos, llegando con un increíble registro de 3 horas, 36 minutos, 46 segundos. ¡Espectacular! Ha terminado 10ª en la clasificación absoluta. Last year I was 3rd, this year I was 2nd, so maybe I should come back next year and try and win. But then Judith needs to not come next year if I want to try and win. Y tercera llega Fanny, con un sabor agridulce por esta plaza. My main goal to actually beat Holly
but I didn't manage to do that. But I finished third, and I'm actually super happy with that. But it made me not qualify for the top 10, which is a pity. But yeah. But that's what's nice about the whole thing. Like, you know, we spend the whole year, everyone's like racing each other, but like we're all friends before the race and after the race, and I guess during the race, but we're also rivals in the race. Like, you want to beat people, obviously, but then I have good friends, and Holly is a really good one, so she invited me to Nepal. So I guess now you want to know who got the golden ticket for Nepal? Let's check. En el próximo episodio, el top 10 de los mejores corredores del mundo vivirán un viaje de ensueño hasta el corazón de los Himalayas. Por primera vez en la historia de Nepal se ha creado un recorrido nuevo y exclusivo para la final de las Golden Trail World Series. Será un viaje único en la vida, en un lugar como ningún otro. ¿Quién se llevará la corona en lo alto de la Annapurna?